Hello students, দেখে নেওয়া যাক অঙ্কটা কি আছে। Let us look at this question. অঙ্কটা আছে a straight line meets the coordinate axis at A and B. A circle is circumscribed about the triangle OAB, O being the origin. If M and N are the distances of the tangent to the circle at the origin from the points A and B respectively, the diameter of the circle is, চারটে অপশন আছে, আমরা অঙ্কটা করব আর দেখে নেব কোন অপশনটা কারেক্ট। চলো শুরু করা যাক। এই অঙ্কটা করার জন্য যে কি কনসেপ্ট দরকার তা হলো মিড পয়েন্ট থিওরেম। মিড পয়েন্ট থিওরেম হলো, সাপোজ দেয়ার ইজ এ ট্রায়াঙ্গেল ABC and midpoints of AB and AC are D and E respectively, then DE will be half of BC and parallel to BC. DE will be half of BC and DE will be parallel to BC. This is midpoint theorem. And number two, converse of midpoint theorem. Midpoint theorem. Okay. What is converse of midpoint theorem? Suppose ABC is a triangle and D is midpoint of AB. Then a line is drawn parallel to BC through D and that line meets AC at E. Then E will be the midpoint of AC. Okay, so D is midpoint of AB and DE is parallel to BC. Then E is midpoint of midpoint. This means point PT. E is midpoint of AC. Okay. So let's start the solution. দেখে নেওয়া যাক কি করা যাবে। তো বলছে যে এইভাবে একটা সার্কেল আছে, this is A, this is B. এবার এই O তে আমরা ট্যানজেন্ট টানলাম, এবার A থেকে এই ট্যানজেন্টের উপর পারপেন্ডিকুলার টানলাম আর B থেকে এই ট্যানজেন্টের উপর পারপেন্ডিকুলার টানলাম। This is AM, this is BN. This length is M, this length is N. তাহলে এবার বলছে যে এই সার্কেলটা কি জিজ্ঞেস করেছে, ডায়ামিটার, তাই তো? দেখে নিই একবার, দ্য ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল। হ্যাঁ, ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল জিজ্ঞেস করেছে। ডায়ামিটার অফ দ্য সার্কেল মানে এটা জিজ্ঞেস করেছে। এবি কত? তাহলে আমাদের এবি বার করলেই হয়ে যাবে। কেন না, এইটা হচ্ছে কি 90 ডিগ্রি, ঠিক আছে? ওই জন্য দিস ইজ সেমি সাইক্লিক অ্যাঙ্গেলস। সো অ্যাঙ্গেল AOB ইজ সেমি সাইক্লিক। অ্যাঙ্গেল AOB is semi-cyclic as it is 90 degree. It is 90 degree. So AB is radius. So AB is radius. Right. So suppose this is the center. Suppose so center P will be the midpoint of AB. Okay, then what do you do? Join OP. Okay,
Now OP is radius and MN is tangent. Now OP is radius and MON is tangent at O. Hence they will be perpendicular. Hence PO or OP will be perpendicular to MN. Right? Okay. Next, what do? We join BM. Okay. So join BM. Okay. And let BM cuts OP at Q. OP at Q. Okay. Now see that OP, AM and BN all are parallel. OP, BN, AM all are parallel because all of them are perpendicular to the line MN. All of these are perpendicular to MN. That's why they are all parallel. Okay. Now see, by converse of midpoint theorem, P is the midpoint of AB and PQ is parallel to AM. Now P is midpoint of AB. Midpoint of AB. And PQ is parallel to AM. PQ is parallel to AM. So what does it mean? Q is midpoint of BM and Q is midpoint of, so Q will be midpoint of which one? BM. And PQ will be half of AM. PQ will be half of AM. That is half M. Right. Next, see. Next, look at the triangle MBN. In MBN, in triangle MBN, Q is midpoint of BM. Q is midpoint of which one? BN. And OQ is parallel to BN. OQ is parallel to BN. That means OQ is half of BN equal to half of N. So that means OP equal to OQ plus PQ. So OP equal to radius equal to OQ plus PQ equal to half of M plus N. OQ is the radius, right? OP is the radius, right? OP. So diameter equal to 2 times OP equal to M plus. So M plus N will be the answer. So দেখে নেওয়া যাক কোন অপশনটা কারেক্ট আছে। অপশন বি ইজ কারেক্ট। Okay, so I hope you have understood the solution. Thanks for watching. All the best.